Good morning, one and all. So, in the previous class, we have studied about Industrial Policy 1948. Okay. So, so in so we have completed about Industrial Policy 1948. So, in today's class, we will study about Industrial Policy 1956. Okay. Industrial Policy 1956 now ಇವತ್ತು study ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay. Here what it says, many significant development ಆಗಿತ್ತು in the year 1948 means declaration of industrial policy. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಸಮ್ ನೆಸೆಸರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು 1948 ಒಳಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ 1956 ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1948 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1956. ಇದು ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡು ಬಂದಂದ್ರೆ ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1956 ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1948 ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ 1956. ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ they have adopted the new industrial policy as follows. What are the why they have adopted? ಎದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1950 ಆದಮೇಲೆ 56 ಒಳಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್. ಅದರ ಜೊತೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, the adoption of this policy was because at that time ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. I think we have studied DPSP in first sem of Indian Constitution. Okay, DPSP adopt ಆಗಿತ್ತು in the year 1950 ಒಳಗೆ. Okay, I think everyone have understood about industrial policy. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂದಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 1956 ಒಳಗೆ. ಇದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1948. ಓಕೆ, okay, next, the number of development have taken place in the country after the adoption of the industrial policy 1948. ಏನಾಗಿತ್ತು ವೇರಿಯಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು 1948 ಒಳಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 1956 ಒಳಗೆ. ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ 1956 ಒಳಗೆ ಸಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. 1948 ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ 1956 ಸಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರು, the main objective of this policy means ಇದು 1956 objective, main objective ಏನಿರ್ಬೋದು to accelerate the economic growth. Okay, first ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು to accelerate the economic growth as well as to develop the various industrializations. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರು. they have planned to grow the economic growth as well as they have taken to speed industrialization, means to start up various new industries ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಮಷಿನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್
ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 1956 ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಟು ಡೆವಲಪ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ಸ್. Means whatever the production used to happen, we can make with the machine making. If we use any machine making andre ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದು, what will happen means it automatically it will save some cost save ಆಗ್ಬೋದು, time save ಆಗ್ಬೋದು, where we can produce n number of goods in less time if we use any machine making ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ monopolies and economic power in few individuals, to prevent, to establish some private monopolies ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮೋರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್, to overall the various issues we can face in a number of income problems adu solve madu. Adar jote where we can develop our wealth adon objectives ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು 1956 ಒಳಗೆ. ಏನೇನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರು, ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್, ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಅದರ ಜೊತೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು 1956 ಒಳಗೆ, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಷೀನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಅದು ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೇಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. Okay, next we will move features of industrial policy 1956. Okay, features of industrial policy 1956. If you have opened the textbook means open the page number 40. Okay, what are the features of industrial policy we will be studying. Totally there were 8 features of industrial policy 1956 ಒಳಗೆ. ಟೋಟಲಿ ಏನಿತ್ತು 8 ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 3-fold ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 3-fold ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಕೊಟ್ಟರು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಒಳಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು whether it should be controlled by state government or should it controlled by central government adu decide ಮಾಡಿದ್ರು in schedule A, schedule B and schedule C. That is 3-fold classification ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಕಾಟೇಜ್ and small scale industries we have features, as well as we have priority status to the backward region. Other than we have FDI, foreign direct investments adu ಮಾಡಿದ್ರು. Next, interest of workers as well as technical and management skills adu ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು. Next, proper management of public enterprises adu ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು. These are the various features we can see of industrial policy 1956. Okay, detail ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. What is a 3-fold classification industrial development? For that, okay, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆನ್ 30 April 1956 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 17 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. 17 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. 17 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರು, whose future development will be responsibility taken by the state. ಇದು ಯಾವ 17 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದಾವ, ಇವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರು ತಗೋಬಹುದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಓನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ. ಟೋಟಲಿ 17 ಅದಾವ. ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಒಳಗೆ 12 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಒಳಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಟೋಟಲ್ 17 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಾದ್ರು 17 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರು,
these 17 industries whose future development, okay, future development ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, future development will be the exclusive responsibility of the state government. ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಜೊತೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು, ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ foreign of iron and steel adu ittu, heavy plant and machineries, heavy electrical plants, coal and lignite, mineral oils, mining of iron, aircraft, air transport, railway transport, shipbuilding, telephones, etc. ಏನು ಇದು 17 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದ, ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಒಳಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ future development will be the responsibility of state government. Okay, the list of the 17 industries includes under some basic irbodu or strategic industries ಮಾಡಿದ್ರು. Through this industrial policy resolution ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು 1956, government has assumed that the certain responsibilities of developing these industries will be taken by the state government. Okay, hope everyone have understood about schedule A. Okay, wait a minute. Okay, understood about schedule A means 17 in ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 17 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. These all 17 industries will be future development will be taken by the state government. Okay, next we will move to the schedule B. Next, schedule B. This includes those which were to be mainly owned and managed by state. This also where this industries will also owned ಮಾಡಬಹುದು or managed ಮಾಡಬಹುದು by state government. Under this 12 industries were listed. Schedule B ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಟೋಟಲಿ 12 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Here what happened, the state will be encouraging the development of these industries of category in accordance with the plans and industrializations. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಒಳಗೆ 12 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Here what the state will be providing facilities. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, given some facilities like of transport facilities, like of power facilities and other facilities to the private sector, as well as the state government also would like in madru to develop some financial institutions. Also in madru financial institution idolage in madru develop madidru, other some help provide madidru in this schedule B. Schedule A ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, 17 industries listed ಮಾಡಿದ್ರು, that is also can owned by state government. Schedule B ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, 12 industries list ಮಾಡಿದ್ರು, that where this government will providing some facilities like transport facilities help ಮಾಡಿದ್ರು, power facilities like communication facilities help ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಂದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು like machine tools ಬರ್ಬೋದು, aluminum industries, metal industries, fertilizers, carbonization of coal, chemical pulp, road transport, sea transport. These are the various industries which have been categorized in schedule B. Sorry. Sorry for the schedule B ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, these industries will be also state owned. Okay, as I told, it is also some state owned, but generally these units will be started by government. Sorry for the misinformation. Schedule C ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು, some facilities ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, but in schedule B, sorry, there is no some facilities, but schedule B ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲೇನು owned by state government, but what are the facilities I have told, like road transport, power transport, it was by the in schedule C ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. Sorry for the wrong information. Schedule B ಒಳಗೆ totally
12 industries idu ಏನು ಮಾಡಿರೋದು generally owned by government ಐತಿ. Generally this all new units or we can say new industries ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾವ started by the government. ಇಲ್ಲೇನು government start ಮಾಡ್ತಾರೆ, but is also hope that private sector ಅಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ this all 12 industries ಏನೈತಿ will be owned by government, but they have given some priority to private sector also. They can help in these 12 industries. That is called about schedule B. I think hope everyone have understanding. Okay, schedule B ಒಳಗೆ 12 industries categorize ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ government ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, own ಮಾಡ್ತಾರೆ 12 industries, but some options ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು that private sector also can involve in this industries. That is called about schedule B. Okay, next we will move to the schedule C. See, in schedule C what happens, included all the remaining industries which are not included in schedule A and schedule B. schedule C ಒಳ ಎಂತ industries ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ which are not included. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಒಳಗೂ ಇಲ್ಲ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಏನಂದಾವ, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ as well as in schedule B, that industries will be can started by in schedule C. Okay, the government will provide all facilities for the development of these industries. Okay, like financial assistance ಕೊಡ್ಬೋದು, will given through institutions, means loan help ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ some facilities ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, like road transport, public road transports, power facilities ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. In this whoever want to start new industries in schedule C. So this was about the first feature. We means threefold classification ಮಾಡಿದ್ರು, schedule A, schedule B and schedule C. schedule A ಒಳಗೆ 17 industries list ಮಾಡಿದ್ರು, that is owned by government. schedule B ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, 12 industries list ಮಾಡಿದ್ರು, that will be owned by whom, owned by government. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದೋಸ್ 12 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೋಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ facilities like providing some loan facilities, ಅದರೊಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು by providing some facilities. So this was about the threefold classification. Next we will move to the second feature. Okay, see, second feature we have about infrastructure development. Here what it has said, the industrial policy 1956 clearly stated, okay, clearly ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, there should be a need of proper infrastructure development ಇರಬೇಕು. 1956 ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಏನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, like development to private investments, as well as there should be a proper power facilities in idu madidru, transport facilities proper irli, ಅದರ ಜೊತೆ financial institutions are those institutions which provide some kind of loan ಮಾಡ್ಬೋದು. Some means someone wanted to borrow the money, ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, financial institutions, where according to the priority status in the contest. Okay, so this was about the infrastructure development. I think hope everyone have understood. Means this policy 1956 clearly note ಮಾಡಿದ್ರು, clearly state ಮಾಡಿದ್ರು, that we should develop a proper infrastructure development to both public sector as well as private sector. Here ಏನಂದ್ರು, where there should be a proper facilities like
ಪವರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ವಾಸ್ ಕಾಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದಿಸ್ ಕಾಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ 1956 ಒಳಗೆ. ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಏನಂತೀರಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಅವಾಗೇನಿತ್ತು, ಇವ್ರೇನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮೋರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇರ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟು ದೋಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್. ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸಮ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇರ್ ಆಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, so next feature we will be studying is priority status to backward region. Means in that situations where there was some huge backward region ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಲಿ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಯರ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ದೇ ರೀಜನ್. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ FDI ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಮ್ ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾನಲೈಸ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೇರ್ major share of control and management was with the Indian investors. ಇಲ್ಲ ಅವಾಗೇನಿತ್ತು, ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೌ ಮಾಡಿದರು ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಹೂಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಂಥ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಹೂಸ್ ಮೇಜರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1956 ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ policy was sought to achieve some protecting interest of the workers, offering them good working environment and participation in the management. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ವರ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಆಫರಿಂಗ್ ದಮ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಜಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬಹುದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಅವ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವರ್ಕರ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫರಿಂಗ್ ದೆಮ್
good working environment, offering them good working environment, suppose proper labor ಅಂತವನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ we can easily catch their interest, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. Usually what happens nowadays, suppose in the decisions